second. Your colleague mentioned that the presentation would already be loaded on the platform. Yes, Okay, yes, great. it is. Perfect. It is right next to others. She said she will your presentation on after hours, and then you'll be able to slide it at the bottom. If you can see the Perfect. Yes. So I'll just follow the arrows then. Is that correct? what? So I just need to. So when I look at the arrows, this is just your presentation. So it will be loaded afterwards, or do I need to do something? Just a couple of our slides, then follows yours, and then we end up with ours again. Right. So do I need to upload the presentation, or is already uploaded? It is already loaded. Okay, My perfect. colleague will just Perfect. show it. So just to let you know, I had mentioned this to Julia, that I will have to leave at 4 o'clock exactly because I need to go to another meeting and I can't be late for it. So I'm hoping we will have sufficient time for everything. Okay. And regarding the translation, as maybe somebody won't understand, I will need to translate it. Maybe you could talk like by blocks. Yeah, and sure. let me translate between. Yeah? Okay, sure. Okay. 3 more minutes and we can start. Ребята, начинаем минуты через 3, и у нас будет ровно час, так как наш представитель планирует другое мероприятие ровно через час. Поэтому, если у вас будут вопросы, вы задавайте. Мы ближе к концу нашего мероприятия, вебинара, ответим на них. Polly, I didn't introduce you myself. Okay. My name is Eva, but just in case. Nice to meet you. Nice to meet you. And you. Well,
Ребята, если вы собрались, если вы готовы, то мы начинаем. Polly, just give me 2 minutes just to explain what is this going to be about. Yeah, and I'll let you know when we start. Thank you. Okay. Ребят, всем еще раз добрый вечер. Поздравляю вас с священным праздником Рамазан. И начнем. Сегодняшняя наша тема 50 оттенков искусства и дизайна. О чем мы будем говорить? Для тех, кто интересуется именно творческими специальностями, мы вам приготовили информацию по данному направлению в городе Кембридж. Кембриджская школа визуальных искусств и визуальных и театральных искусств. Вот. Почему Кембридж и почему эта школа? И я вам приготовила небольшой спич. Процветающий космополитичный город Кембридж, который приветствует эклектику творческого мышления, уверенности личности и бесконечного списка различных талантов. Вот. Здесь удивительная архитектура. Улицы пронизаны историей искусства. Этот университетский город, он идеален для воспитания молодых и перспективных художников, и дизайнеров, и музыкантов, и артистов, модельеров, даже менеджеров индустрии моды. Вот. Мы вам сегодня расскажем, наряду с тем, как подготовить правильное, хорошее, winning, как говорится, портфолио для поступления в школу искусств. С чего начать, как развиваться, не знаю, как приготовить разные материалы для вашего поступления, поэтому оставайтесь с нами. Если у вас появятся вопросы во время речи нашего представителя, задавайте, пишите их в комментариях. Мы обязательно ответим, скорее всего, ближе к концу. И также вас ожидает приятный бонус. Тоже услышите в конце, поэтому оставайтесь с нами. Будем рады с вами поболтать после. Okay, Polly, I think we can start, yeah. Okay, perfect. Good evening to all of you. Thank you so much for attending this webinar, and thank you very much to our partners, InterStudent, for arranging this webinar. My name is Polly Georgie. I am the Global Sales and Marketing Director at the Cambridge School of Visual and Performing Arts. And the purpose of this webinar is to talk to you about the different areas of art and design, and also why the portfolio is very important for anyone who is interested in applying for a course in an art and design school. There will be some examples of what a good portfolio looks like, and some examples of what a not so good portfolio looks like as well, which I hope you will find very helpful. We hope to have time for questions after the presentation as well. Окей. Ребят, презентация, как вы поняли, наверное, будет на английском, но вы не переживайте, не волнуйтесь, я здесь, чтобы вам помочь понять ее. Я буду переводить периодически, поэтому запаситесь терпением. И о чем мы будем говорить во время этого вебинара, да, еще раз поговорю, о различных направлениях искусства и о том, какие бывают портфолио. Хорошие портфолио, которые подходящие, да, под именно ваше направление, допустим. И какие бывают недочеты. То есть Поле как представитель школы, как представитель приемной комиссии, она очень, она вам расскажет вот, плюсы и минусы портфолио. Вот. Поэтому да, оставайтесь. Okay, Polly. Great. So, before we discuss portfolios, I wanted to give a quick overview of what are creative arts programs, and also some
misconceptions to set the record straight. So the creative industry is a combination of a lot of imagination, a lot of creativity, but also a lot of business acumen as well. And I will explain in the next slide exactly how that business acumen and creativity translates into money. Хорошо. Что такое креатив и что такое индустрия? Креатив – это относящийся к предполагающее использование воображения или оригинальная идея создать что-то. И что такое industries, индустрия? Особая форма или отрасль, хозяйственная или коммерческая деятельность. То есть здесь мы будем говорить о применении творчества в деловых целях. Okay. Thank you. So, a very common misconception is that the only industries that are popular with a lot of successful careers that can command very high salaries and create a lot of jobs is engineering, healthcare, etc. So as you can see on this slide, the creative industries is one of the most important industries in the world in terms of economy. And we have included here some statistics that you can see. In Europe alone, the creative arts industries create 7.7 million jobs. In the Asia Pacific, 12.7 million jobs. In Africa and the Middle East, 2.4 million jobs. Latin America and the Caribbean, 1.5 million jobs. And in North America, 4.7 million jobs. That means it is the fourth largest industry in terms of job creation in the world, after healthcare, IT and communications, and of course the engineering industry. Как вы, наверное, поняли, то есть стереотипно считаются самыми востребованными, высокооплачиваемыми позициями или работой это работа в сфере инженерии, здравоохранения. Но, как вы видите на слайде, допустим, в Европе по специальностям именно творческим открытых вакансий около 8 миллионов, как и в Азии, да, в Тихоокеанской Азии около 13 миллионов, в Африке почти 2,5 миллиона. То есть именно креативные специальности сейчас занимают 4-е место после инженерии, после IT-специальностей, после коммуникаций. Поэтому не думайте, что останетесь без работы, если вдруг захотите обрести такую специальность, именно творческую. Okay. A little bit about the UK economy and how the creative industries contribute. It is one of our most important industries here in the UK. It generates 84.7 billion a year because of the amount of people that it employs, which means 1 in 8 UK businesses is in the creative industry. Окей. Здесь мы говорим о том, что как именно творческая направленность и сфера творческих специальностей влияет на экономику в Великобритании. Как вы видите, креативная индустрия Великобритании приносит около 87 миллиардов фунтов в год стерлингов, и она является одной из 8 британских предприятий в креативной индустрии, одной из 11 рабочих мест в Великобритании заняты в креативной индустрии, почти 3,5 миллиона рабочих мест в креативной экономике Великобритании. То есть рост наблюдается, и как раз-таки правительство Великобритании запускает фонд творческих индустрий стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов. So, because it's such an important industry in the UK economy, it is heavily supported by the government in order to continue to expand. So just this year alone, our government has launched 1.7 million in terms of contribution to the creative arts industry, so people can continue to innovate, they can continue to grow their businesses at an international level. They have the opportunity to exhibit what they create, and they also have the opportunity to create more jobs
for young graduates. As a result of the continuous investment, art and design... Sorry? Oh, no, that's it. Oh, sorry. As a result of the continuous investment, the art and design subject areas are the fourth most popular subject areas amongst international students who come and study in the UK. Over to you for the translation. Yeah, okay. Искусство и дизайн занимают четвертое место по популярности именно среди специальностей, среди предметов. Yeah. Okay, great. I can wink sometimes. So, a little bit of information on the Cambridge School of Visual and Performing Arts and how we as a school contribute to creating young graduates that go into this very successful industry. We have a variety of programs. The first one and the most popular one is the foundation program. And as you will see on this slide, we have a very large variety of different specializations within the creative arts and the performing arts industry for our students to choose from. So we have fine art, we have photography, moving image, fashion design, fashion communication, graphics and illustration, 3D design, architecture, product design. And for those who are more interested in the dramatic arts and the performing arts, we have music, we have drama, and also dance. Среди программ школы есть одно направление, Foundation, это подготовительная программа к вашему бакалавриату. Обычно на такую программу идут наши студенты после 11 класса для тех, кому не хватает 12 года, так как в Великобритании в среднем школьники учатся 12-13 лет в школе, поэтому нам нужно академически этот год заполнить. Поэтому колледж предоставляет эту программу для всех международных студентов, в том числе для нас. И среди специальностей, которые можно начать на уровне Foundation, как вы видите, есть искусство и дизайн, изобразительное искусство, фотография, moving image, движущиеся изображения, дизайн моды, графика, иллюстрация, дизайн продукта, интерьер, архитектура, театральное искусство, и среди них тоже можно выделить музыку и современные танцы. And our foundation program is awarded by the University of the Arts in London. So our students who graduate from CSVPA will get an accredited qualification by the University of the Arts in London. Эта программа Foundation аккредитована Университетом Искусств в Лондоне. То есть этот университет обычно не принимает после Foundation студентов, но именно колледж визуальных и театральных искусств Кембриджа может похвастаться тем, что у них есть такой бонус, такое преимущество, что студенты могут дальше поступить в этот университет. So at CSVPA we also offer bachelor's degrees for students who have completed either a foundation or their high school in their home country and their portfolios are good enough to come directly onto the bachelor's degree. So we have 3, fashion branding and creative communications for students who are interested in fashion marketing, in merchandising, in social media within the creative industries. And also graphics and illustration for those who want to be graphic designers, illustrators, who want to work in advertising agencies, as well as fashion design. This is very self-explanatory. It's for students who really want to be fashion designers, create their own brand, create clothes for the runway. Также для тех, кто уже закончил 12 классов в своей стране, допустим, в Казахстане, не для всех, но нужно будет, именно этот момент мы потом проговорим. Если вам нужно будет, то это лично будет. Можно будет лично проконсультировать. Для тех, у кого есть сильное портфолио, для тех, кто уже прошел Foundation,
Колледж предлагает программы бакалавриата. Среди них есть специальности модный дизайн, фэшн-дизайн, графика и иллюстрация, модный брендинг и коммуникации в сфере, то есть креативная коммуникация. And our bachelor's degrees are awarded by the University of Falmouth. И степень бакалавра, она присуждается университетом Фалмута. We also have programs at postgraduate level for any students who are not ready to do a postgraduate level qualification yet because they don't have the right portfolio or they don't have the academic qualifications. We have a graduate diploma in art and design. So this is a preparation program for students who need to improve their technical portfolio skills before they go on to a master's program in the UK. Для тех студентов, кто, допустим, после бакалавриата хочет поступить на магистратуру, но по какой-то причине не могут напрямую идти на эту программу, колледж предлагает программы диплома, graduate диплома в сферах арт и дизайн и креативной индустрии. Также эта программа предназначена для тех, у кого нет технических навыков подготовки портфолио. У кого нет портфолио, во-первых, и кому нужна будет помощь. В течение этого года вам можно будет составить свое портфолио, чтобы вы могли успешно прогрессировать на программу магистратуры. And finally, at CSBPA, we also offer master's degrees. Again, those are awarded by the University of Falmouth. So we have lots of different areas of specializations. A lot of them are related to the bachelor's degrees that we offer, but we also have extra areas of specialization at postgraduate level. And you can see here just a selection of them. I will pull out just some: interior design, photography, animation, fashion design, branding and creative communication. So students who meet the academic criteria and have portfolios at postgraduate level quality can come directly onto the master's degrees. Those who are not quite there yet start with a graduate diploma and then progress to the master's degree. Здесь вы увидите список специальностей, которые колледж предоставляет на уровне магистратуры. Степень магистра также присуждается университетом Фалмута. Из тех, что можно будет выделить, это интерьерный дизайн, фотография, фэшн-дизайн, анимация, графический дизайн. Те студенты, кто квалифицирован, у кого есть портфолио подходящего уровня, сильное портфолио, здесь имеется в виду, те могут идти сразу же на магистратуру, на уровень, поступать напрямую. Для тех, кто планирует только, но нет соответствующего портфолио, можно будет также начинать, как в предыдущем слайде было видно, с программы Graduate Diploma. Okay, so we also pride ourselves in some of the collaborations that we do with some very famous names and very famous companies in the creative arts industry. Particularly for our master's program, we're very proud of our collaboration with Hearst magazines, who are a global media conglomerate, and they own some very famous publications like Elle, Harper's Bazaar. And our students at master's level have the opportunity to do internships whilst they are still studying with us, to give them experience of working in the creative arts industry with very senior people who, if they impress them during their internship, can very likely offer them opportunities for employment. One of our students was successful enough in this. He started his internship with Esquire magazine, worked very closely with the editor-in-chief of the magazine whilst he was an intern, and he was so fantastic and so dedicated that before he even graduated from our master's program, he had already been offered a position with Esquire magazine. That was 3 years ago. He still works with them and he's incredibly happy.
Okay. Среди партнерских, то есть у этого колледжа есть очень сильные связи с сетью Hearst Magazine. Это гиганты в сфере именно модной индустрии и модного, как сказать, модных журналов мод. Среди них есть Elle, Harper's Bazaar. И также студент-магистр, обучаясь на программе магистратуры, как-то устроился, 3 года назад устроился на стажировку в Esquire, да, в журнале Esquire. Естественно, плотно работал с главным редактором, и даже до окончания, то есть до получения своего диплома магистра, он уже устроился на работу, то есть ему предложили работу. Также у всех студентов на уровне магистратуры есть возможность пройти стажировки разные, учиться у практиков, то есть теорию брать в колледже, плюс еще практику на стажировках, и по окончании набрать такой огромный багаж опыта и знаний. Okay, great. So, ways to apply to CSVPA. I won't spend too much time on this because we only have 1 hour on this webinar. The entry requirements in terms of age as well as academic qualifications are all listed here. So please feel free to get in touch with our partners into Student, who will be able to give you specific details about the specific courses. Ребят, здесь указаны минимальные требования для поступления. Да, то есть минимальный возраст 16 лет, наличие сертификата 11 аттестата и портфолио. Так, вкратце. Okay. Okay, so let's talk a little bit about why the portfolio is really important when someone is applying to study in the creative arts industry. A very common misconception is that lazy students who are not very good academically, tend to choose to study creative arts because it's supposed to be easier. So I'm here to tell you that this is completely not the case. Creative arts is for students who are very dedicated, they are very talented, and they are not afraid to go through a very rigorous, very detailed process to be accepted onto a course. And the portfolio is the most important part of that process. Есть, как сказать, стереотип, что на творческие специальности идут обычно академически не очень сильные студенты, возможно, где-то ленивые, поэтому выбирают такое направление. Но Поли говорит, что на эту специальность, на именно творческое направление идут очень мотивированные студенты, дисциплинированные студенты и очень трудоспособные и целенаправленные. So, for the most important part of the admissions process to any high-ranking university, the portfolio will count for more than anything else, more than academics, more than absolutely anything else. So what is really important in a portfolio? We call them the different elements. The key point of a portfolio is to tell a story. As a creative person, your portfolio tells the story of you and your creative mind. Для всех ведущих университетов мира по специальности творческом направлении портфолио играет, наверное, самую важную роль, даже больше, чем академическую специальность. Вот. В портфолио важно рассказать свою историю. То есть есть несколько элементов, составляющих это портфолио. Сейчас она проговорит об этом. Okay? So, first of all, it's about your ideas. Secondly, it's about showing how those ideas have been developed. How did it go from just a thought in your head or an inspiration from something that you've seen on the street or something you read to then developing that idea?
Первый элемент — это идея, и как вы развиваете эту идею. Возможно, вы ею где-то вдохновились, может, она появилась просто как мысль, и ее нужно развить, то есть показать, как из идеи произошло что-то. Okay. And then your portfolio has to show, it has to look like a library of your ideas, and it has to tell the story of your work. Where did the idea begin? Where did the idea develop? And how is the idea ending? The end result is the creation of your idea. So ultimately, the portfolio has to tell the story and the calculation, the creative calculation inside your head as a creative person. Следующий элемент — это ваше портфолио должно служить библиотекой. То есть я вам дословно перевожу, и рассказать историю вашу, как эта идея появилась, как вы его развили и как, что получилось из этого. То есть конечный ваш продукт. So how do we tell a story? Just like when you write a good book, it's all about the idea, the development of the idea, and the outcome. Nobody wants to read a book that doesn't have an ending. Nobody wants to read a book that's not exciting in between the pages that you read. And nobody wants to read a book that has a boring idea. So your portfolio is exactly like you're a writer, but with images, and you tell the story of your creativity. So it's about where the idea comes from, how you have been able to develop the idea, and then the conclusion of the idea, all through images. Ваше портфолио должно рассказать вашу историю через изображение, через картинки. То есть как эта идея появилась, как вы его снова, повторюсь, развиваете и что из этого получилось. То есть, что вы создали из этой идеи. So, the second stage is the development. So, the thought process is like a pyramid, and the middle part of the pyramid is what we call in the creative industry the shuffle. Because as a creative process, there's never a clear beginning and an end. You start from somewhere, then halfway through you get inspiration from something else, you start your idea, and then it develops into different directions. A creative process is never a straight line. It's supposed to be really confusing and all over the place. And that's what we call the shuffle. The shuffle in English means something that you confuse. You throw up in the air and you manipulate it, and then you see where it lands in order to make sense through the creative process. We always say to our students that the first idea is never the best, but it's the spark, it's the beginning. So stick to that idea and then go through the shuffle and through the journey to see where it takes you. So be brave, but don't think that your first idea is the only idea you need to stick with. Следующий элемент — это развитие вашей идеи. Среди, то есть в индустрии, в творческой индустрии называют мыслительный процесс пирамидой, и именно серединная часть, она называется shuffle, то есть в нашем понятии это что-то вот перемешанное, перетасованное, то есть творческие люди сравнивают идею вот с шафлом, когда идея, она, в общем, не, то есть развивая идею, вы не идете по одной линии, вам нужно будет постоянно, не знаю, развивать ее в разные направления, чтобы в конце прийти к чему-то новому, но сохранить истоки, то есть этой идеи. Okay. So let's see what all of this looks like. Enough words, let's look at some pictures of what is a creative mess looks like.
This portfolio is from one of our very young students on the foundation. The brief that the teachers have given them was one word: robot. Okay. Okay, so the student here has put robot in big words in the center of the book, and you can see how his mind has gone through the shuffle. So if you look quite closely in that picture, you will see a computer screen, you will see what looks like flowers and screws as if he's working as an engineer. You will see what looks like Inspector Gadget wearing a coat, investigating something. So a lot of it doesn't make sense. Some of it, on the face of it, when we look at it with a naked eye, does not relate to robots. And that's okay, because that student is going through the shuffle process and through the journey. There is one original idea, and he's taking it through different directions in order to land to the final stage. So this is just the beginning of his portfolio. And I'm showing you this picture to show you an example of the pyramid, the shuffle, and the journey process, because it's meant to be messy and it's not meant to make sense in the beginning. That's okay. Сейчас вы наблюдаете портфолио совсем юного студента Foundation программы, то есть они только-только начинают путь. Преподаватель дал только одно слово – робот, и студенту нужно было внести в это портфолио все, что приходит на ум, связанное с роботом. На первый взгляд оно может и вообще никак не соприкасаться с этой темой, но это полет мыслей студента, это его собственные мысли, и поэтому не все, должно относиться к теме робота, но в конце он придет к чему-то. То есть из этого всего можно будет выловить пару-тройку идей и создать что-то новое в оконцовке. То есть вы видите экран, вы видите инспектора гаджета, вы видите цветы, вы видите какие-то каракули, квадратики. Вот. В общем, полет мыслей таков. И так выглядит портфолио студента Foundation. Okay. Okay. Well, let's look at another one. So this portfolio looks very, very different, but the brief was the same. The brief was robot. So as you can see, it looks nothing like the previous portfolio, because of course we're all individuals, we are all different, and our creative process is very different. And what this student has chosen to relate to robots is very, very different. So I'm using these two as an example to show you how creativity is expressed in completely different ways, even though the concept that's given to our students is exactly the same. We encourage our students to bring their individuality out, and of course, as they build their portfolios, they have to tell a story that eventually makes sense. These are just 2 pages of the portfolio, as was the previous one, and when you look at it in the beginning, of course it doesn't make sense. It's like reading a book and just reading the first 2 pages. It tells you a little bit what it might be about, but sometimes it doesn't tell you that. You have to keep reading the book. It's all about making it interesting, so you want to keep reading. You want to go to the next page until you get to the end result, to see what that person has created. Это портфолио уже другого студента, но тема одна и та же. То есть дано было слово «робот», и тут вы видите совсем иную интерпретацию мыслей, потому что, все мы разные, и у всех разные мысли, поэтому так выглядит абсолютно та же тема, но с другим подходом.
То есть, да, на первый взгляд, возможно, не имеет, ни о чем вам не говорит, и тем более не касается темы робота, но, как видите, это всего 2 странички портфолио, и чтобы вникнуть в суть работы, нужно, да, продолжать ее листать. И первые 2 странички должны вас зацепить, как и в книге, в принципе. Okay? Okay, so now this is an example of another portfolio, again looking very, very different. The concept for this one was not robot. The concept for this one was travel through history. So again, I'm using this as an example to show you that there are many, many different ways to show your portfolio. As you will see, a previous student wrote a lot of things. So he used, or she used, words as well as images. This student just used images. This student used pictures as well as drawings, but very few words. So this is an example of the fact that there isn't a rule on how to build your portfolio when it comes to how you decide to express your creativity. The rules are about the pyramid, the shuffle, and the journey. So as long as you are able to stick to the story and tell a story, how you tell your story is entirely up to you as a creative person. Здесь вы видите совершенно уже другой вариант портфолио. Здесь также тема отличается, уже не робот, а путешествие по истории. То есть неважно, как вы интерпретируете тему, главное, чтобы вы могли ее объяснить, и главное, чтобы вы придерживались той идеи, которая вам была дана. То есть вы здесь видите, как студент в данном случае использовал фотографии, плюс еще сам какие-то зарисовки сделал, и совсем мало объяснил словами. То есть это пример того, как видит этот студент данную тему. Something else that I want to say using this particular portfolio, very often you can tell very early on what area in creative arts the student is interested in, because the portfolio tells you that. So this portfolio, for example, I think most of us will agree that it's very clear that the student is interested in fashion design. So sometimes the students make their intentions clear from the very beginning. Other times, like for example this particular student here, you have no idea. Maybe they're interested in fashion, maybe they're interested in advertising or graphic design. It's not always clear. Either way is okay. If as a creative person on your portfolio, you want to immediately tell the person who will be assessing your portfolio, my passion is fashion, for example, that's absolutely great. If another student prefers to leave that a bit of a mystery and a bit of a secret, that's okay too. It won't make one portfolio less interesting than the other. It's all about how you tell the story that makes it interesting. It's not how much you give away. So it's the journey and the story. A book can be very interesting if you know it's a mystery novel or if you have no idea what it is about, as long as the story is interesting. По этому портфолио также хотели бы сказать, что здесь, допустим, отчетливо понятно, что студент хотел бы изучать моду. Да? Чего не можем сказать по предыдущим портфолио, потому что в предыдущих было непонятно, что хочет изучать студент, то ли рекламу, то ли графический дизайн, то ли моду так тоже. Да, здесь как раз таки все очевидно. И подавая свое портфолио на оценку, студент может сказать, то есть заявить своим портфолио о том, что он планирует изучать. То есть ясно выразиться, да, как здесь видно. Или же может оставить это в секрете, то есть дать более такое общее портфолио. То есть и этот вариант, и тот вариант оба хороши. Главное, как вы рассказываете свою историю, как вы ее преподносите,
и чтобы идея сохранилась все-таки. Great. So a few more examples. I will go through them very quickly in the interest of time. So a few more examples to see how different portfolios can look and how some of them you can guess what the students are interested in and others you have no idea, and how some students use pictures and drawings as well as words, and other students don't like to use any words at all. So all of the rules apply. Whichever way someone wishes to show their portfolio is absolutely fine, as long as they focus on telling a good, compelling story. Сейчас вы наблюдаете... No, go ahead. Сейчас вы наблюдаете различные портфолио студентов. Как вы могли заметить, некоторые предпочитают рисовать сами, делать какие-то зарисовки. Некоторые предпочитают вставлять картинки, а некоторые пишут, поэтому неважно, все портфолио одинаково хороши. Главное, что вы передаете какую-то историю и придерживаетесь той идеи, которую вы хотите передать. Okay. So we talked about the story and how important that is, but what does it look like? What is a good way to show your portfolio? So here are some rules that we give to our students. Of course, they're for guidance only. They're creative people. They are allowed to break the rules. So we always say to our students, don't have any empty pages on your portfolio. Books don't have empty pages halfway through, because that would look very strange. So the portfolio is your creative book. So don't leave any empty pages. Make sure that it's organized. A story has to have a structure. So tell the story in a creative way, but make sure that your portfolio is organized so whoever is looking at it can follow the story. Мы уже разобрали тему идеи, ее развития в предыдущих слайдах. Здесь мы поговорим о основных правилах составления того же самого портфолио. Одно из самых главных – не оставляйте пустые странички. Заполняйте каждую страничку, чтобы не было пауз между страницами вашей истории. Да. И второе – ваше портфолио должно быть организовано. То есть с чего эта идея началась, как вы ее развиваете, какой метод используете. То есть это все должно прослеживаться и быть читабельным для того, кто просматривает и читает ваше портфолио. Okay. And I will go through the rest of the rules very quickly. So learn from your mistakes. Don't be afraid to make mistakes. When you are developing your portfolio, keep those mistakes because they will remind you when you go back of how much you have learned and you have developed. Keep your approach very varied. Don't limit yourself to stick to a specific approach. When you are going through the journey and the shuffle, it's all about trying new and lots of different things. But always make sure you don't lose your direction. So you can take different paths, but always remember that the end goal is to create a beautiful story through your imagination that makes sense to the person who's looking at your portfolio. Не бойтесь делать ошибок. Это нормально. Главное, чтобы вы учились выносить что-то правильное, что-то хорошее, что-то подходящее для своего портфолио из своих ошибок. Также вы можете не ограничиваться одним методом, одним подходом к подготовке своего портфолио. Используйте разные способы. Но главное, чтобы вы пришли к той цели, которую наметили в самом начале. То есть придерживались той самой идеи изначально. Okay. Great. So together with a portfolio, everybody who's a creative person will have a sketchbook. So again, I will give the example of a writer who doesn't have their laptop with them all the time, but they will have a little book so they can write things down as they go about their day and as there is inspiration.
So the sketchbook is your little friend who you carry with you all the time, and you write things down that give you inspiration, and you sketch little interesting things that you might later want to put in your portfolio. It's basically your diary that you take around with you, so you can always write down your thoughts, whether it's in words or in pictures. Еще один момент, который нужно учесть. Для каждого студента необходимо иметь свой скетчбук. Он играет роль вашей книги, то есть любая мысль, которая вам приходит в голову, вы должны будете записывать в этот скетчбук. Не сейчас, возможно, в будущем вы захотите пересмотреть и использовать что-то из того, что записали в эту книгу. Поэтому скетчбук must have. Okay? Okay. When you are studying creative arts, you always have a portfolio workshop. So all of these things that I'm talking to you about now, you will be taught about them in dedicated portfolio workshops. And these are some of the things that you will be learning. That I won't go through them now, but it's basically your opportunity to go through the ideas of what it is like to develop a portfolio, the rules, and also the directions on how to build your portfolio to look its best and to tell your story in the best possible way. So we call those portfolio workshops. They're very similar to what we're doing now, but obviously we will have equipment, we will have lots of things to paint and create, and to learn the basic rules of how to put your portfolio together. Колледж также организует ярмарки по составлению портфолио. То есть, посещая эту ярмарку, вы можете, как сказать, узнать разные методы постановки этого портфолио. Основные правила, способы, как и куда вам двигаться с вашей работой. Обо всем этом будут говорить на этих ярмарках. So, we are now going to look at how to show your portfolio. And there are some simple guidelines that I have included in the presentation here that, of course, you can go through. But the best way is to actually show you. So, simple backgrounds, white or black, nothing that distracts. Photos need to be very clear, no frames, and they need to match the direction. So if you have more than one photos, for example, they have to match the same direction. And I will show you pictures of exactly what that means. So, we have an example of this portfolio showing like this, or showing like this. Which one do you think is the right way to show the portfolio? And I know you can't answer because you're all on mute, so we'll give you the answer right away. This is the right way to show your portfolio. Because, like this, one of the pictures is blocking the view of the other pictures, for example. Also, it means your pictures have to be smaller in order to fit 3 in one page. If you show it like this, you give the opportunity for the pictures to shine. Someone looking at this can see all of the details in both pictures. Здесь основные правила, как составить ваше портфолио. Главное, чтобы ваши рисунки, ваши изображения не заграждали другие ваши работы, чтобы каждая работа была отдельно видна, вы должны ею гордиться, показывая таким образом. Okay. Ready for another one? So you can show your portfolio like this or like this. I think we all agree that this is not the best way to show your portfolio, because one of the pictures you sort of have to go a bit like this to be able to see everything. Whereas if you show it like this, you are able to see and appreciate both pictures equally.
Так же, как и в этом варианте, второй будет намного выигрышным, где вы покажете, нежели чем этот, да, где вы покажете свою работу в выгодном свете. Okay, one more. So some students might choose to show their portfolio, this particular picture, like this or like this. The right way is this picture, because this pink background with all of the colors is really distracting you from seeing the main photograph, the main image in the picture. This is very, very streamlined. There is nothing to distract your eyes from really focusing on the picture and the image and the quality of the image. В этом случае выигрышным будет вариант этот, так как в предыдущем портфолио, в предыдущем слайде видно разные цвета, вот розовый, оранжевый, они отвлекают от вашей основной работы. А здесь, да, ни на что не отвлекаясь, можете сориентироваться, сфокусироваться на своей работе. Окей. So in conclusion, after I've given you all of these rules and all of these examples of how to do and how not to do things, ultimately what we say to our students is keep it simple when you're presenting your portfolio. Let the work that you have done for so many months, because portfolios take months to perfect. So keep it simple and let your creativity and your work speak for itself. Don't hide behind techniques that you're not sure of. Only showcase the skills that you feel very, very confident about, because that portfolio is used as part of the admissions process to get into the university and the course that you absolutely love. So just like in any other discipline, if you were studying engineering, for example, you would show your best results. Упс, мы, кажется, потеряли нашего представителя. Сейчас, секундочку. Возможно, технические неполадки. И надо подключиться, как только это станет возможным. Пока что я вам переведу то, что она до этого сказала. Все гениальное просто, ребята, поэтому пусть ваша работа говорит за себя. Oh, you're here, okay? Did I disappear? Yes, for a second. So I'm back, and as I was saying, keep it simple and let the work speak for itself. That is it for now. I know we don't have a lot of time, and it's a real shame we can't do this face-to-face, so we could use techniques, and we could have our canvases and create our own portfolios, but I hope that has been useful. I think I have a little bit of time to take some questions very, very quickly. Yes, there are a few, of course. Ребята, мы сейчас будем разбирать вопросы, которые вы задавали. У нас немножко осталось времени с нашим представителем, поэтому пока что пишите. Так. How long my portfolio should be? So it really depends. If it's your final portfolio, the one that you're submitting for university application, and you really want to showcase very complex skills, it could be as long as 20 pages. It could be even longer than that. It really depends on the topic of the portfolio. There's no right or wrong. I mean, it can't be 100 pages for sure, but I would say about 20 pages, 15 to 20 pages is more than enough. Средняя продолжительность, да, портфолио где-то 15-20 страниц, не больше, но, конечно, все это зависит от темы вашей работы. Так, следующий вопрос. Next question is, do you have online courses? We only offer online courses for now, because obviously of the COVID-19 crisis. But normally we only offer courses to those who wish to come and study with us on campus. So temporarily we do, but not normally. Онлайн-курсы предоставляются, но пока что только на время карантина. То есть из-за коронавируса, да, предоставляются онлайн-курсы, но в основном обучение проходит на кампусе колледжа. Is there any scholarships?
We do have scholarships available. This depends on IELTS score, academic qualifications, but most importantly, portfolio. So these are the assessment criteria. Стипендии имеются, в основном зависит от уровня английского языка, должен быть минимальный уровень, затем академическая успеваемость и, наверное, самое важное — это ваше портфолио. Поэтому чем лучше портфолио, тем будет лучше скидка. Okay, next question. I think we already told about master's degree, right? Because there is a question regarding the masters. Yes. Yeah. Ребята, есть магистратура, да, поэтому пишите нам по поводу поступления, мы вам подскажем. The next question is, if our student graduated from 12 grades, can he escape the foundation? Yes, some students may be able to, if they have quite high grades and a really good portfolio, yes. It's very difficult for me to talk in general about this because each case is different. So what I will say is we take each student's case individually and we assess it individually. And we try to be as flexible as possible. Sorry. Okay. Ребята, это возможно после 12 класса поступить напрямую на бакалавриат, но единственное, нужно иметь очень хорошую успеваемость, отличный английский, чтобы был на высоком уровне, и сильное портфолио, одно из самых главных условий. Если ваше портфолио подходит под требования бакалавриата, то, скорее всего, вот да. Но каждый кейс рассматривается отдельно, поэтому подавайтесь, и приемная комиссия скажет решение. How much costs one academic year? So it will depend on the level of the course. What I think would be best to do, because we don't know what level course they are interested in, and there are different prices depending on whether it's a master's with accommodation, without accommodation, etc. My colleague Julia, who is on this call, will be able to send you specific prices about the specific course the student is interested in. Ребята, по стоимости, скорее всего, мы вам подскажем после окончания нашего вебинара. Пишите нам, там в конце будут указаны наши контактные данные, поэтому связывайтесь с нами, мы вам подскажем по стоимости, потому что сейчас она не может сказать, так как неизвестно, какой уровень, foundation, бакалавр или магистратура. Все, да, стоимость каждой программы, она отдельная. I am told that the prices are at the end of this presentation, so let me just very quickly... Oh, there we go. Sorry. Okay. Money talks. Сейчас покажет стоимость программы. Оказывается, здесь есть презентации. Так, как вы видите, Foundation программа у нас стоит 19 590 фунтов в год, бакалавриат 16 390 фунтов и магистратура 12 855. Стоимость проживания зависит от типа. Если с питанием в резиденции, то около 11,5 тысяч фунтов. Если в резиденции, но без питания, то около 9 тысяч фунтов. Резидент – это общежитие. Общежитие при колледже и имеет скидки до 40% от стоимости обучения. Okay. I think I have time for one more question. Yes, I'm looking for a good one. Can we apply for a second bachelor's degree if, for example, the student has already obtained a bachelor's degree here but wants to change the specialties? Yes. Yeah, absolutely. Absolutely. We often have students, for example, who did an engineering degree because that's what their mum and dad wanted them to do. But their passion really is creative arts. So they apply to us for a second degree because they have been
building a portfolio for many years. They have been doing it in their spare time. So they have the academic qualifications and some. They just want to change their subject areas. So absolutely possible, yes. Okay. Да, можно будет подать на второе высшее, но нужно как раз-таки иметь очень сильное портфолио, то есть которое вы годами собирали. Или можете какое-то время, да, уделить именно подготовке портфолио и подаваться на второе высшее, это абсолютно возможно. So, I would like to thank you all for having me. Unfortunately, I have to jump to another meeting right away. Any questions, or if you would like to have another session like this, I will be very, very pleased to do a Q&A. My colleague Julia has my email address if you would like to email me directly. And of course, our colleagues at InterStudent are able to answer all of your questions. But thank you so much for attending. And it's been really great to talk to all of you, and thank you for your questions. Thank you, Polly. It was very useful. Thank you very much for organizing it. Thank you for being here with us. I think we can continue, and you Great. too. Thank you very much. Bye. Thank you, Polly. Bye-bye. Ребята, спасибо, что были с нами, что посетили наш вебинар, послушали нас, задавали очень хорошие вопросы. Теперь я расскажу вам о нас, почему InterStudent. Мы на рынке уже более 9 лет, поэтому вам можем подсказать абсолютно все, что вам интересно касательно этого направления, и не только. За вами будет закреплен персональный менеджер, который будет вести ваши зачисления, будет вас курировать абсолютно по всем вопросам, консультировать, поэтому это очень такой бонус приятный. Мы вам подберем учебные заведения под ваши требования, под ваши желания, абсолютно под разные критерии. И можем гарантировать зачисление, потому что наших партнеров мы можем как-то их попросить, надавить. Поэтому, если вдруг какой-то интересный случай, обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем. Все, что с вас требуется, это предоставить документы. Остальное – это наша забота, наша работа. И, да, естественно, всегда актуальная информация. Если вдруг вы что-то не можете найти самостоятельно в интернете, в Гугле, обращайтесь к нам, спрашивайте, мы вам поможем, подскажем. В следующем слайде у нас будет наша контактная информация. Нет, ошиблась. Для всех, кто участвовал на нашем вебинаре, ожидает приятный бонус. Те, кто планирует поступать именно в этот колледж, мы вам можем предложить бесплатное зачисление, полная поддержка в зачислении. А для тех, кто планирует другие, возможно, какие-то учебные заведения, не в Кембриджскую школу визуального и театрального искусства, мы можем предложить хорошую скидку, 30% скидку. Поэтому за помощью, за InterStudent Assistance тоже можете обращаться, сказать, что вы участвовали на этом вебинаре и что хотите зачислиться. Welcome. И да, вот наши контактные данные. Скриньте, фотографируйте, записывайте. Абсолютно по любым вопросам можете пока что писать на мобильный или на почту. Из-за вируса, из-за карантина, ясное дело, что мы не в офисе, поэтому обращайтесь, мы онлайн, всегда доступны. И да, спасибо вам большое, что были с нами, поучаствовали в нашем вебинаре. Будем рады вас видеть в наших будущих вебинарах, потому что у нас планируется их очень хорошее количество, и они очень информативные. Поэтому да, спасибо вам большое, что были с нами. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.